Wenn Sie glauben zu verstehen, warum wir nicht gefunden haben, außerirdische Mac dich bereit für alles, was du zu wissen glaubst, über das Leben im Paradies, folgt komplett auseinander. Denn was, die sie gleich entdecken werden, wird sich immer verändern. Die Art, wie du unseren Platz im Kosmos siehst, die still, die wir aus dem Weltraum rennen. Kennt das Being steigen Zeichen sein, die wir nie erhalten haben. Stellen Sie sich für einen Moment das vor, sie oder letzten. Es set die Schuckzeit für die Menschheit. Sie arbeiten auf einer fortschrittlichen Raumstation im Rand des Sonnensystems Krisen. Im Jahr 2157. Ihr Vorfahren. Ich dem Kosmos seit mehr als 2 Jahrhunderten zu. Einsatz von Technologien, das hat wie Meiji ausgesehen. Für Wissenschaftler der Archie Jahrhunderts. Radioteleskop in Planetengrid. Neutrino-Detektoren. Das kann das Flüstern der Zivilisation einfangen. Tausend von Lichtjahren entfernt Sensoren. In der Lage, das chemisch Unternehmen der Industrie zu identifizieren. Außerirdische in Exoplaneten-Atmosphären. Und nach all dieser Zeit. Nach all dieser Technologie. Nach Prüfung. Millionen von Sternen und Milliarden von Planeten. Das Ergebnis ist dasselbe wie was ihr Vorfahren verwendet haben. MIT seinen primitiven Radioteleskopen in der Still des 20 Jahrhunderts. Absolut still. Unbedingt. Als ob die Menschheit die einzig Schrein Stimmwer in einem völlig leeren Spiegel. Und von dieser futuristischen Raumstation. Du denkst aber eine Wahrheit nach, die das Blatt gefrieren lässt. Nicht, dass wir noch keine außerirdischen Gefundenheiten. Das MIT unseren Erwartungen etwas grundlegend nicht stimmt. Aber das Leben im Paradies. Schweigen ist nicht zufällig. Ist eine Warnung. Aber gehen wir zurück in die Gegenwart zu ihrer täglichen Realität. Gerade jetzt, wo sie dies Wort rennen. Du lebst auf einem Planeten, der einen gewöhnlichen Stern umkreist. In einer Galaxie mit mehr als 200 Milliarden anderer Stern. Jeder dieser Stern könnten Planeten haben. Wie dieser Planeten könnten bewohnbar sein. Und wie dieser bewohnbaren Welten kein Leben entwickelt haben. Wie Milliarden von Jahren. Sie denken, Mathematik ist einfach und offensichtlich. MIT so vielen Planeten, MIT so viel Zeit, MIT so vielen Möglichkeiten. Es sollte eine Galaxie geben, in der es von Zivilisation nur so wimmelt. Wir sollten ständig Signal empfangen. Der Nachthimmel sollte beleuchtet werden. Durch die Lichter fremder Städte. Durch interstellar Schiffsmotoren. Durch die Kommunikationsbahn galaktischer Imperien. Aber hier kommt die Earthbomb. Das wird den Realität MIT FSZ antreten. Die sollen die Existenz des Lebens zu garantieren schienen, außerirdisch. Dieselben Zahlen. Machen sie seine Wesenheit absolut erschreckend. Denn wir reden nicht davon, dass es schwierig ist. Find außerirdische. Wir sprechen über dass es Glitch sein sollte, sie zu vermeiden. Zu verstehen, warum schweigen. Kosmisch ist so verstrengt. Wir müssen mental reisen. Durch die Maske des Universums. Aus den Zahlen, die reichlich Leben garantieren sollten. Zweifelten Realität unserer Isolation. Und wenn du die Dunkelheit fertig verstanden hast, dies ist Widersprachs. Sie werden die Stern nie wieder auf dieselbe Weise betrachten. Die Zahlen sind absolut überwältigend. In unserer Galaxie, wir schätzen, dass es zwischen 200 und 400 Milliarden Stern. Aber lasst uns annual sein, und sagen wir nur 100 Milliarden haben Planeten. Und lasst uns noch sehr brecklicher sein, und sagen wir nur 10% dieser Stern. Planeten in der bewohnbaren Zone haben. Das gibt uns 10 Milliarden Welten. Potenziell bewohnbar. Nur in unserer Galaxie. Jetzt werden wir extrem pessimistisch. Sagen wir nur 1% dieser Welten. Entwickelt Leben. Das sind 100 Millionen Planeten MIT Leben. Und lasst uns brutal nutzlos sein.
En sagen wir, nur 1% dieser Welten leben. Entwickelt Intelligenz dies sind 1 Million intelligent Zivilisation in der Milchstraße. 1 Million Zivilisation. Ein higher Kampf was Word dich umhauen. Viel dieser Zivilisation. Heit Milliarden von Jahren out sein sollen. Mehr als wir zu entwickeln haben. Weil unser Stern ist jung im Vergleich zu vielen anderen in der Galaxie. Es gibt Sonnensystem, die doppelt so viel haben, dreimal so alt wie wir. Das eine Zivilisation 1 Milliard Jahre alt sein kann. Zustliche technologische Entwicklung. Wir sind von den Brüdern zum Apollo-Programm übergegangen. In near 66 Jahren. Wir waren einer der ersten Computers or künstlichen Intelligenz. In weniger als einem Jahrhundert was wir MIT 1 Milliard weitere Jahre erkennen konnten. Ein solche Zivilisation. Kein ganz Galaxien gehabt haben. Kein Dyson Kugeln gebaut haben. Stern Harem, ihr ganz Energie einzufangen. Kein so stark Signal ersucht haben. Das war nachweisbar. Vom anderen Ende des Atlantiks. Sollt so offensichtlich sein wie die Sonne im Himmel. Und hier kommt das wirklich beunruhigend. MIT 1 Million fortgeschrittene Zivilisation. In unserer Galaxie sollten wir Signal erkennen. Ständig. Jedes Mal, wenn wir ein Radiotop in den Himmel richteten. Wir sollten die Hintergrundjurgis galaktischer Imperien einfangen. Miteinander kommunisieren. Der Weltraum sollte so voll von außerirdischem Geschwätz sein. Wie unsere Stid sind voll von Funkwellen und Walleien. Aber stattdessen, wenn Wissenschaftler die empfindlichsten Radioteleskop weisen auf. In den Weltraumen lauschen. Still. Wenn sie auf der Suche sind nach Signal in den Atmosphären von Exoplaneten nichts. Bei der Suche nach Beweisen FRO ist die Megastruktur. Blockieren von Licht von fernen Sternen. Die total leer ist, als wenn wir das einzige Haus bei eingestelltem Licht in einer Stadt mit Millionen von Haushalten. Also wir die einzigste Ren, die spricht, in einem Stadion voller leerer Plots. Also wir die einzigen bewussten Wesen Ren, in einem Spiegel gestaltet. Milliarden von Zivilisationen zu beherbergen. And das bringt uns zu der Frage, mit der sie zusammen sein werden. Warum der Spiegel so still und unheimlich ist. Dies ist nicht nur ein wissenschaftliche Verbreitung. Dies ist ein Frage über unser Schicksal als Spezies. Denn wenn Mathematik, sie sagen, wir sollten isoliert sein. Der fortgeschrittene Zivilisation. Aber die Realität uns ein total leer. Dan stimmt etwas furchtbar nicht. Und hier kommt die Gruseligs von allen. Maglich antworten auf dies Frage. Sind alle Albtraum. Den Jede Erklärung der großen kosmischen Still. Impliziert, dass den Zivilisation etwas Katastrophales weiterführt. Wenn sie ein bestimmtes Entwicklungsniveau erkennen. Etwas, das sie immer zum Schweigen bringt, wenn dich das hat. Abnieren, denn was kommt als nächstes? Word noch beunruhigender sein. Im nächsten Teil. Ich werde Ihnen zeigen, die erschreckendste Erklärung von allen dieses Schweigen. Die große Filterhypothese. Und wenn Sie verstehen, was bedeutet das, Sie werden erkennen, dass die Still des Weltraums ist nicht nur ein wissenschaftliches Rätsel. Ist ein Warning für unsere eigenen Zukunft. Sie haben gerade entdeckt, dass die Spielzugnummer sollte einen Kosmos voller Zivilisation garantieren. Aber die Realität uns ein erschrecken still macht dich bereit. Denn was kommt, words ihr Strand. Jeder Optimismus, den sie haben. Aber die Zukunft der Menschheit. Es gibt ein Erklärung für dieses Schweigen. Das ist so beunruhigend, dass die Wissenschaftler, die es ursprünglich vorgeschlagen haben, falsch zu liegen. Ist der Name der großen Filterhypothese. Und es ist der eleganteste Albtraum, die Wissenschaft hervorgebracht hat. Denn es erklärt nicht nur, warum wir allein im Paradies sind, sagt uns, dass es da draußen etwas gibt, algo unsichtbar. Unvermeidlich, das ganze Zivilisation zerstört. Zur richtigen Zeit,
In dem sie im Begriff sind, die Stern zu erobern. Stellen sie sich die Entwicklung des Lebens wie ein kosmischer Hindernisparkers. Geht sich entwickelt Art. Muss ein von Herausforderungen meistern. Sich von einfachen Mikroorganismen zu entfernen. Für Zivilisation, die kommunizieren können. MIT anderen Sternen. Es scheint vernünftig zu sein, wahr Evolution war schon immer ein Hindernisparkers. Aber jetzt kommt was wir den Blut gefrieren. Nach der Großfilter Hypothese. Eins dieser Hindernisse ist so verheerend schwierig. Das praktisch keine Art sie übertrifft. Ist wie ein Guillotine. Kosmisch. Das die Entwicklung des Lebens gerade als sie zu blondrot. Und das erschreckendst ist, dass wir nicht wissen. Wo ist die Guillotine in unserer eigenen Zeitachse? Liegt hinter uns. Wir haben sie bereits übertroffen und sind die Gewinner einer kosmischen Lotterie fast unglitch. Oder wartet auf mich. Wir bereiten uns darauf wir zum Schweigen zu bringen. Also zum Schweigen bracht. Und alle anderen Zivilisationen in der Galaxie. Zu verstehen, wie real dies Bedrohung ist. Wir müssen prüfen. Maglich Filter. Das kennt das Leben im Universum sehr streng. Und jeder von innen ist beunruhigender als der Verhörige. Der Kandidat für den großen Filter ist der eigentlich Ursprung des Lebens. Denken Sie darüber nach. Wie wahrscheinlich ist dies? Das inert Materie ist spontan in Selbstreplikationssystemsys organisiert. So komplex, dass wir sie Leben nennen können. Seit Jahrzehnten. Wissenschaftler haben versucht, diesen Prozessen Labors nachzubilden. Haben alle richtigen Chemikalien gemischt. Haben alle Arten von Energie angewendet. Haben die Bedingungen der Erde simuliert. Und haben es nie geschafft, Leben aus dem Nichts zu erschaffen. Nicht ein einziges Mal, nicht einmal inhärent. Es ist möglich, dass die Entstehung von Leben ist ein Ereignis, das so unwahrscheinlich selten ist, dass es eintritt. Nur einmal auf Hunderten von Milliarden Planeten. Wenn das der Fall ist, dann gibt es keine Paradoxen. Es gibt keine still. Wir sind einfach die einzigen, die im Lotto gewinnen. Mit Kroaten. Astronomisch unglitch. Aber die Dinge, verstehender werden. Wenn wir bedenken, Filter die in Zukunft auf uns warten könnten. Denn wenn das Leben günstig ist, wenn die Intelligenz günstig ist, ob technologische Entwicklung üblich ist, dann der Großfilter muss voraus sein. Und das bedeutet, dass alle Zivilisation die unsere Entwicklungs nu erreicht haben, werden durch etwas zerstört. Mit dem wir noch nicht konfrontiert werden. Es kann so verheerend sein, dass es die. Dann Zivilisation. Gerade als sie dabei sind, die Stern zu erobern. Die Liste der Kandidaten ist absolut erschreckend. Weil sie alle Probleme sind, als wir selbst. Wir beginnen, anzustellen. Umweltkollaps. Stellen Sie sich ein Zivilisation vor, die sich entwickelt. Technology Industry. Fähigkeit, ihren Planeten zu verändern. Aber das nie. Lernen Sie, im Gleichgewicht mit seinem Ökosystem zu leben. Ressourcen schneller verbrauchen, als sie wieder auffüllt werden können. Seine Atmosphäre verschmutzen, bis atmungsaktiv ist. Versorgen Erosion. Bis die Nahrungskette zusammenbricht. Mit einer Wachstumsrate des Verbrauchs von nur 2% pro Jahr. Eine Zivilisation kann erschaffen. Alle leicht zugänglichen Ressourcen auf ihrem Planeten. In ein paar Jahrhunderten. Auf der Skala der kosmischen Zeit. Das ist weniger als ein Flackern. Und wenn sie keine interstellar Reisetechnologie entwickelt haben, wenn ihre Ressourcen erschöpft sind, einfach zurück in die Steinzeit. Oder vollständig aussterben. Aber es gibt noch etwas Erschreckendes. Selbstzerstörung. Zur Technologie. Denn es stellt sich heraus, dass das können Sie Signal in den Weltraum senden. Ermöglicht es Ihnen auch, Ihre eigene Zivilisation zu sichern. Auf ein Weise, die frühere Generationen hat mir nie vorstellen können. Atomwaffen. Sobald eine Art die Kernspaltung entdeckt, hat die matcht. Den Planeten in einer radioaktiven Einjud in wenigen Stunden. Und hier ist die beunruhigend.
Diesen Punk haben wir bereits erreicht. Wir haben Jenna getamwaffen. Unsere Zivilisation mehrmals zu sehr streng. And wir zeigen sie auf einander. Unkontrollierte künstliche Intelligenz. Stellen sie sich eine Zivilisation vor. Das entwickelt sich eher kluger als sie selbst. Aber wir es nicht schafft, die Kontrolle darüber zu behalten. Especially das der effizientest Weg zur Erreichung seiner Ziele deren Bestes. Ist es sein Schöpfer zu eliminieren. Oder sie einfach als irrelevant ansieht und ignoriert sie, bis sie sterben. Auf jeden Fall, die ursprünglichen School für verschwinden. Und die hat kein Interesse daran, MIT anderen Arten zu Katastrophales Bioengineering. Eine Zivilisation entwickelt die Fähigkeit zur genetischen Veränderung. Organismen aber zu einen Erreger, der aus dem Leben entweicht, und alle seine Arten oder ihr eigen DNA verändern. Auf ein Weise, die kurzfristig vorteilhaft erscheint, aber die sind tablich, langfristig. Experimentäser Hockenergie Physik. Die schief gehen, stellen sie sich eine Zivilisation vor. Das bot so leistungsstark Teilchen Schäschlug. Die ein schwarzes Loch ersuchen. Das seinen Planeten verschluckt. O die einen Versenierbergung des Vakuums auslösen. Das zerstört die physische Realität. Auf einer sich ausdehnenden Kugel ermeidlich geschwindigt. Und hier kommt das wirklich erschreckend. All dies Bedrohungen erscheinen genial. Und eine Zivilisation erreicht den erforderlichen technologischen Entwicklungsstand. MIT den Sternen kommunisieren. Es ist, als ob das Universum ein kosmisch Fall war. Entwickelt, zu sehr streng. Intelligent Arten. Gerado sie sich anschlägen wollen. Und die galaktische Gemeinschaft denken sie darüber nach. Wir haben gesendet. Signalen soll weniger als ein Jahrhundert. Und im gleichen Zeitraum. Wir haben Atomwaffen entwickelt. Wir stehen kurz davor, eine allgemein künstliche Intelligenz zu schaffen. Wir sind genetisch verändernde Organismen. Und wir bauen Teilchen Schäschlug. Immer leistungsfähiger. Zufall. Vielleicht nicht vielleicht. Die Zivilisation. Das geht so weit, dass man dem Kosmos Hallo sagen kann. Geht auch so weit, sich selbst sehr streng zu kennen. Und vielleicht statistisch gesehen. Selbstzerstörung immer. Dies wird die Großstil perfekt erklären. Es ist nicht so, dass Zivilisation schüchtern sind oder sich verstecken. Ist, dass sie krank sind. Alle starben zum gleichen Zeitpunkt der Entwicklung. In dem wir uns gerade befinden. Und hier kommt der Boehner-Higgins-Stil der Hypothese. Die großen Filters. Und dies war es, dann? Wir sind nicht allein, weil wir etwas in ihr sind. Wir sind allein, weil alle anderen Zivilisation. Wir can't bei uns gewesen sein. Werden von Kräften zum Schweigen gebracht, die wir immer noch. Wir verstehen nicht, vollständig. Die Stil des Raums ist nicht leer. Es ist ein Friedhof. Und wir gerade jetzt. Wir gehen auf das gleiche Ziel zu. Das hat offenbar alle Zivilisationen zerstört. Der wir uns kommen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass wir mehr GLCK haben werden als sie. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir schlauer sind. Oder vorsichtiger. In der Tat, wenn sie sich, wie wir existenziellen Risiken umgehen, wie der Klimawandel. Atomwaffen und die Entwicklung 1. Vielleicht sind wir genau so rücksichtslos. Wie alle Zivilisation, die wir uns kommen. Aber es gibt etwas noch beängstigendes, das auf dich wartet. Im nächsten Teil sehe ich Ihnen die zeigen. Das der Grand Filtre. Can't sofort aktiviert werden. In unserer Zeit, auf unserem Planeten. Und wenn sie die Beweis sehen, sie werden erkennen. Dies still. Kosmisch ist nicht nur ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Ist ein. Aber unsere unmittelbare Zukunft. Haben Sie entdeckt, dass es ein Guillotine gibt? Kosmisch still? Zivilisation. Gerade wenn Sie die Kompositet erkennen. MIT den Sternen kommunisieren. Aber halt dich fest. Denn was kommt, words ihr streng. Jede Hoffnung die Sie haben. Das wir anders sind. Es gibt Boehner-Higgins Eichen. Das der Grand Filtre.
Ist nicht nur ein theoretisch Bedrohung der Zukunft. Kein sofort aktiviert worden. Auf unserem Planeten. In unserer Zeit, und das Beingsteigen ist, das wir leicht. Ist zu spät, zu stoppen, denken Sie darüber nach. Wir leben im ersten Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Wo wir die technologisch matcht haben, unsere Zivilisation vollständig zu zerstreuen. Ich spreche nicht von Kriegen, die Millionen oder Hungersnot, die Bevölkerung dezimieren, oder Schädling, die Kontinente verwusten. Ich spreche von Ereignissen, die enden könnten. Dauerhaft. Mit dem Experiment der menschlichen Intelligenz auf der Erde. Dies ist nicht geschehen. Nie über in den 300.000 Jahren der Existenz von Homo sapiens und higher Compos word dem Blut einfrieren. Dieser Moment maximaler existenzieller Gefahr. Past genau. Mit unserem Eintritt in das Zeitalter der Weltraumkommunion. Ist kein Zufall. Ist das Muster die Großfilter-Hypothese. Sagt genau des Voraus. Das Zivilisation. Entwicklung der Fähigkeit zur Selbsterstring. Zur gleichen Zeit. Die sich entwickeln. Die Fähigkeit am anderen Sternen zu kommunizieren. Ist als ob der Heit einen kosmischen Test konzipiert, bei dem nur die weisest und vorsichtig Spezies können konkurrieren der galaktischen Gemeinschaft beizutreten. Und bis jetzt, nach der Stille des Raums, keine Art hat diesen Test bestanden. Untersuchen Sie die Signal, das wir in die Gefährlichkeitsphase eintreten. Von diesem kosmischen Test. Die Beweise sind absolut gruselig. While Sie zeigen, dass mehrere Mechanismen konvergieren gleichzeitig in unserer Zeit, Atomoffenersenal Zerst. Wir haben derzeit etwa 13.000 Atomsprengf auf dem Planeten. Das ist genig zerstörerische Kraft. Zu besiedigen als komplex Leben auf der Erde mehrmals über. Und es sind nicht nur abstrakt Zahlen. Die Systems sind in ständiger Alarmbereitschaft, können in wenigen Minuten aktiviert werden und werden von Menschen kontrolliert. Die Fehler machen. 1995 wurde der russische Präsident Boris Jelzin aktivierte sein Nuklearaktentasche, weil dacht, dass ein ballistisches US-Raket war auf dem Weg nach innen. Es stellt sich heraus, dass es sich ein wissenschaftliches Raket zur Erforschung der Aurora handelt. War aufgrund eines Missverständnisses 5 Minuten vor dem Start. Aber ein wissenschaftliches Experiment. Wie oft waren aufgrund dem Literaturfehler am Rand des Aussterbens. Wie viel in der Zivilisation kommen zu diesem Punkt? Und sie hatten nicht so viel GLCK wie wir. Laut künstlicher Intelligenz. Wir entwickeln System FR. Dass sie bald schlauer sein werden als wir. In allen Aspekten. Und hier ist das Problem. Wir haben keine Ahnung, wie wir die. Eine Intelligenz, die der unseren überlegen ist, sobald sie existiert. Es ist, also wir müssen versuchen, Menschen zu kontrollieren. Egal wie vorsichtig. Die Pläne der müssen sein. Egal wie gut sind ihre Absichten. Sobald es eine Intelligenz gibt, Grunds TZLXAHR liegen. Die Unterintelligenzen sind ihnen ausgeliefert, und wir laufen ohne Bremsen auf diesem Punkt zu. Unternehmen konkurrieren darum, die Ersten zu sein, die etwas schaffen, ist ein allgemein unabhängig von existenziellen Risiken. Ist ein Rennen in den Abgrund. Und niemand will der Zweite sein, der dritte Wort. Umweltkollaps. Wir verändern die Chemie der Atmosphäre schneller. Als es ein Asteroid niederschlägt ton Wort. Wir versorgen die Ozon. Wir zerstreuen die biologische Vielfalt in rasantem Tempo. 1.000 Mal höher als die natürliche Aussterben. Und hier kommt die Beunruhigend. All dies Veränderungen beschleunigen sich. Wir erreichen allmählich ein Grenz. Wir stürzen von einer Klippe. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nimmt 10% schneller zu. Schmelzens arktisches Eis beschleunigt sich. Der Zusammenbruch der Ökosystem breitet sich wie eine Infektion über den Planeten aus. Ist das Heiten wir einen Countdown aktiviert. Und wir konnten sie nicht deaktivieren.
Unkontrolliertes Bioengineering. Wir haben jetzt die Möglichkeit, genetisch zu verändern. Organismen auf ein Weise, die vorher nicht möglich war. Wir können neue Viren und neue Bakterien schaffen. Neue Lebensformen, die es in der Natur nie gab. Und wir tun es in Labors auf der ganzen Welt. Oft mit unzureichenden Sicherheitsproben. COVID-19 hat uns gesehen, was passieren kann, wenn ein einzelner Erreger entkommt und sich weltweit ausbreitet. Jetzt stell dir vor, was wird einem künstlich veränderten Organismus passieren? Ernste Kinder zu sein. Tadlicher. Widerstandsfähiger gegen Behandlungen. Es ist keine Science Fiction. Ist die Technologie, die es derzeit gibt, 5.0. Experimentäser Hockenergie Physik. Wir bauen Teilchenschlug. Immer leistungsfähiger. Bedingungen schaffen, die es auf der Erde nie gegeben hat. Seitdem Ernol, ein Abelwissenschaftler sagen, dass es erforschen Physik ich verstehe. Wurde noch nie getestet. Was passiert, wenn sie sich irren? Was passiert, wenn eins dieser Experimente äußerst etwas aus, das sie nicht aufhalten können, und hier kommt das wirklich erschreckend. All dies existenziellen Risiken. Interagieren miteinander. Auf ein Weise, die wir nicht ganz verstehen. Der Klimawandel schafft Instabilität. Jos die das Risiko eines Atomkriegs erhöhen. Wettbewerb Ressourcen. Beschleunigt die Entwicklung. Militär ohne angemessen Sicherheitsvorkehrungen. Die Umweltkreis. Stört Wissenschaftler. Risiken mit Bio- und Geoengineering eingehen. Ist also mehr Zeitpumpen. Werden gleichzeitig explodieren. Aber hier ist das Beunruhigens von allem. Dies Konvergenz der Risiken. Existenziell. Geschieht genau in diesem Moment. In dem wir senden. Unsere ersten ernsthaften Signalen soll. Wir sind unsere Gegenwart im Kosmos. Gleichzeitig entwickeln wir die Fähigkeiten. Uns immer zum Schweigen zu bringen. Dies ist, was allen anderen Zivilisationen passiert ist. Sie kommen in den Punkt, an dem sie den jungen Softwarebäcker setzen konnten, als sie die Fähigkeit entwickelten, sich selbst zu zerstreuen, und immer unvermeidlich. Wollt die selbst zerstören. Die still de Roms let na, das ja. Let ne, das wir einem Muster folgen, das sich wiederholt hat. Millionen von Malen quer durch die Galaxie. Zivilisation, die Intelligenz entwickeln. Die Technologie aufbauen. Die Sterne mit ihren Signalen erkennen und die dann in ewiger still verschwinden. Und wir sind im selben kritischen Punkt, wo all die Zivilisation versagten. Aber es gibt ein noch beunruhigender Zeichen. Das wir in die letzte Phase des großen Filters eintreten. Die Geschwindigkeit, mit der Ailes geschieht. Existenziell Risiken. Entwickeln sich nicht über Jahrtausend. Entwickeln sich über Jahrzehnte. Wir sind von den ersten Atomwaffen zu Arsenalen übergegangen. Fig, die Zivilisation zu zerstreuen, in weniger als 20 Jahren. Wir waren einer der ersten Computer, wie ein Bedrohung zur Überwindung der menschlichen Intelligenz. In weniger als 80 Jahren. Wir verändern das globale Klima in einem Jahrhundert. Dies Beschleunigung bedeutet, dass das Fenster für eine zufriedenstellende Navigation durch den großen Filter ist unglaublich eng. Wir haben keine Jahrhundertzeit, dies Problem schrittweise zu lösen. Wir haben Jahrzehnte. Vielleicht weniger und jetzt kommt der gruseligste Teil. Es gibt keine Anzeichen davor, dass wir diese Risiken eingehen. Ernsthaft genug. Regierungen sind mehr über den wirtschaftlichen Wettbewerb besorgt. Das das Überleben der Art. Unternehmen sind mehr auf kurzfristig Gewinn ausgerichtet. Das International-Ticket, langfristig. Einzelpersonen sind mehr abgelenkt durch dieser Verhinderung des Aussterbens beitragen. Es ist, als wenn wir Schlafwandler die auf ein Clip suchen. Dies ist Videotielen, weil wir mehr Menschen aufwecken müssen.
Aber die real it was MIT der were konfrontiert sind. Denn wenn die Hypothese des großen Filters richtig ist. Dan dieser Moment. Gerard jetzt in unserem Leben. Ist der wichtigste Test als die Menschheit. Word nie MIT. Und bis jetzt. All die anderen Zivilisation. Die sich. Dieser Test ist fehlgeschlagen. Aber es gibt noch etwas Beunruhigendes das auf sie wartet. In nächsten Teil. Ich werde Ihnen zeigen, warum sogar. Finden als irdisches Leben. Das ist vielleicht die schlimmste Nachricht, die Menschheit erhalten kennt. Und wenn Sie verstehen, warum, Sie werden erkennen, dass es vielleicht besser ist als schweigen. Sie haben gerade entdeckt, dass mehrere Auslösungsmechanismen konvergieren in unserer Zeit, indem sie vorschlagen, dass wir in die gefährlichste Phase eintreten. Die großen Filters, aber mach dich bereit, denn was kommt. Die letzte Hoffnung, die du hast, Zerstren. Aber das Finden von außerirdischem Leben. Es stellt sich heraus, dass es etwas Schlimmeres gibt. Still. Und das Schlimmste war. Finden Sie genau was wir suchen. Das klingt da total, oder? Seit Jahrzehnten. Wissenschaftler und Science-Fiction-Autoren. Und Trumer auf der ganzen Welt haben sich den Moment vorgestellt. In dem Schlieglich. Lass uns Kontakt MIT einer Zivilisation aufnehmen, außerirdisch. War der glorreichste Moment. In der Geschichte der Menschheit. Bestätigung, dass wir nicht allein sind. Der Beginn einer neuen Ära des Wissens und der Zusammenarbeit. Galaktisch sondern nach der unerbittlichen Logik des großen Filters. Finden als irdisches Leben. Besonders intelligentes Leben. Das war buchstäblich die schlechteste Nachricht, die Menschheit erhalten kennt. Und wenn Sie verstehen, warum, Sie werden sich wünschen, dass der Jung einfach immer schweigen. Der Grund davor ist verheerend einfach. Wenn wir außerirdisches Leben finden, besonders komplexes oder intelligentes Leben, bedeutet, dass der große Filter liegt nicht hinter uns. Bedeutet, dass es voraus ist. Und das bedeutet, dass alle dies Zivilisation, denen wir begegnen, wird zum Schweigen gebracht. Genau wie wir. Zu verstehen, warum das so beängstigend ist, wir müssen denken, wo sich der große Filter befinden kennt. In der evolutionären Syntax. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, und jeder impliziert etwas anderes. Aber unser Schicksal. Möglichkeit Nummer 1. Der große Filter liegt in der fernen Vergangenheit. Vielleicht ist es der eigentliche Ursprung des Lebens. Vielleicht der Übergang der Materie. In der Gegenüber lebender Materie ist so unwahrscheinlich, kommt nur einmal unter Milliarden von Planeten vor. In diesem Fall, wir sind die Gewinner einer ungleichen kosmischen Lotterie. Wir sind das einzige Leben in der Galaxie. Aber das ist Gott, denn es bedeutet, dass wir das schwierigste Hindernis überwunden haben. Wenn das wahr ist, dann finden Sie auch ein Fake Mikroben. Auf anderen Planeten wird das verheerend. Weil es bedeuten wird, dass das Leben nicht so selten ist. Wird bedeuten, dass der große Filter muss an anderer Stelle in der evolutionären Zeit stehen. Möglichkeit Nummer 2. Der große Filter liegt in der jüngsten Vergangenheit. Vielleicht liegt es in der Entwicklung der Intelligenz oder bei der Entwicklung der Technologie. Vielleicht entwickeln sich Millionen von Planeten. Leben aber fast keines von ihnen entwickelt sich. Zivilisation die mit den Sternen kommunizieren können. Wenn dies wahr ist, dann war es ein schlechte Nachricht, ein fakes Leben zu finden. Aber nicht katastrophal. Word bestätigen, dass das Leben gewöhnlich ist. Aber wir könnten immer noch die einzigen sein, die ausreichend intelligent genug Signal in den Weltraum zu senden. Aber finden Sie Beweise für ausgestrahlt intelligentes Leben. Were absolut katastrophal? Denn es wird bedeuten, dass mehrere Zivilisation ging so weit fortschrittliche Technologie zu entwickeln. Und dann werden sie zum Schweigen gebracht. Für etwas, dem wir noch nicht begegnet sind. Möglichkeit Nummer 3. Der große Filter liegt vor uns. Das ist der ultimative Albtraum. Bedeutet, dass das Leben gemeinsam ist, Intelligenz ist gemeinsam. Auch technologische Zivilisationen sind üblich. Aber etwas zerstört sie systematisch. Da wir sie ein Prozess aufbauen können.
dauerhaft in der Galaxie. Und wenn dies wahr ist, dann fein jede Art von außerirdischem Leben ist ein Todesurteil für die Menschheit. Denn es wird bestätigen, dass das Hindernis, das zum Schweigen bringt, wartet auf uns in unserer Zukunft. Higher Kampf was kannst blatt. Je fortgeschrittener das Leben ist, desto schlimmer werden die Nachrichten für uns sein. Und je mehr das Leben für uns ist. Es ist wahrscheinlicher, dass wir das gleich schicksalhaft schicksalteilen. Stellen Sie sich vor, dass die Astronomen morgen geben bekannt, dass sie ein gültiges Beweis gefunden haben, einer außerirdischen Zivilisation. In einem Non-Sternensystem haben Signal von künstlichen Funkerten erkannt. Chemientermen der Industrie in der Atmosphäre des Planeten. Gleichmäßige Strukturen. Mega-Engineering blockiert einen Teil seines Sternenlichts. Ihre erste Reaktion war schlichtlich ein Ekstase. Wir sind nicht allein, es gibt andere wie uns da draugen. Da dann kommt das Weiterkenntnis. Viel unheimlicher. Wenn es eine intelligent Zivilisation gibt, die uns so nah ist. Dann Intelligenz. So seltsam kann es nicht sein. Und wenn Intelligenz nicht selten ist, warum die Galaxie nicht voller Zivilisation ist, miteinander kommunizieren. Die einzig logische Antwort war, dass etwas im IT-Zivilisation passiert, nachdem sie die Fähigkeit entwickelt haben, Signal zu senden. Etwas, das sie zum Schweigen bringt, systematisch und dauerhaft. Und jetzt kommt der gruseligste Teil. Wir sind gerade in diese Phase der Entwicklung eingetreten. Wir sind gerade nachweisbar Jordan. Aus dem Weltraum. Das bedeutet, dass alles, was Zivilisation zum Schweigen bringt, wird bald erfahrens kommen. Aber es kommt noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, dass wir nicht nur eine aktive Zivilisation finden. Aber wir haben Beweis gefunden. Von mehreren ausgestorbenen Zivilisationen. Ruinen auf toten Planeten. Funksignal die abrupt abgebrochen werden. Wir Millionen von Jahren. Verlassen Strukturen. Schweben im Raum. Das war wie die Suche nach einem galaktischen Friedhof. Word bestätigen, dass das Muster immer und immer wieder wiederholt wird. Zivilisation entstehen entwickeln Technologie. Signal in den Weltraum senden. Und dann verschwinden sie spurlos und wir rennen. Einfach das Nachsoffer auf einer nicht enden wollenden List. Von ausgestorbenen Arten. Tatsächlich gibt es ein noch beunruhigender Szenario. Stellen Sie sich vor, wir finden Beweis für eine Zivilisation. Die genau den gleichen Entwicklungsstand erreicht. Das finden wir jetzt. Sein Nussen Funkübertragen. Wo der Klimawandel diskutiert wird. Entwicklung künstlicher Intelligenz. Umgang mit Atomwaffen. Und dann still. Sein Signal hören genau in dem Moment abrupt auf. In dem wir uns jetzt befinden. Das war so, also wir unseren eigenen Nachruf finden werden. In den Sternen geschrieben, wir die Prinzessin. Die Q he Augo. Diesem Stand der technologischen Entwicklung innewohnt. Unweigerlich zum Aussterben voran. Ein higher kommt die wirklich verzweifelt. Es gegenetz was wir dagegen tun könnten. Wenn mehr unabhängige Zivilisation. Erreicht den gleichen Punkt wie wir und sie scheiterten alle? Dann vielleicht das Urteil. Es geht nicht Peck oder schlecht Entscheidungen. Vielleicht ist es ein so unvermeidliches Naturgesetz. Als Schwerkraft. Vielleicht technologische Zivilisation. Sind von Natur aus instabil. Vielleicht entwickeln sie die Macht sich selbst zu sehr streng. Schneller. Was sie entwickeln, wenn sie dies nicht tun? Vielleicht ist es für ein intelligent Spezies physisch unglücklich. Aber leben sie seine eigene Intelligenz. Aber es gibt ein Szenario, das noch being steigender zu finden. Ausgestorbenen Zivilisation. Und das wir eine Zivilisation zu finden, wir den großen Filter überlet hat. Aber das ist dabei ein Wunder Jordan ist. Stellen Sie sich vor, wir hätten Anzeichen einer alten Zivilisation entdeckt. Die gesendet hat. Seit Millionen von Jahren.
Auf den ersten Blick scheint dies ein ausgezeichnet Nachricht zu sein. Endlich. Beweis, dass es möglich ist, dem großen Filter zu widerstehen. Aber wenn wir Nachrichten entschlüsseln, wir entdecken etwas, das unser Blut gefrieren lässt. Die Zivilisation. Aber indem seinen gesamten Planeten in ein Maschine verwandelt. Sie haben ihr ganzes Leben lang gekämpft. Einschlägig sich selbst. Und übertreffen ihr Bewusstsein auf künstliches System. Das kann Millionen von Jahren funktionieren. Oder vielleicht haben sie überlebt. Etwas werden, das wir nicht mehr kennen, als intelligentes Leben erkennen. Vielleicht MIT ihren Maschinen verschmalzen. Oder ihr Art genetisch verändert haben. Bis es nicht mehr wiederswirken ist. Oder ein Kollektiv Intelligenz entwickelt. Das funktioniert auf ein Weise, die wir nicht verstehen können. Auf jeden Fall. Aber Leben erforderlich. Als aufgeben was das Leben zum Leben matcht. Erforderlich aufzuhören ein Mensch zu sein. In jedem wesentlichen Sinn. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, den großen Filter zu überleben. Das Aussterben ist vorzusehen. Aber hier kommt es. Der Boinruhigens Ziel all dieser Möglichkeiten. Wir haben keine Möglichkeit zu wissen, welch davon wahr ist, bis es zu spät ist. Die Natur des großen Filters. Bedeutet, dass wir nicht von den Erfahrungen anderer Zivilisation lernen. Denn per Definition, Zivilisation vor dem großen Filter. Aber leben sie nicht, zu sagen was passiert ist. Es ist, als wird man durch ein Region des Ozeans segeln, wo sie wissen, dass hundert von Schiffen verschwunden sind. Aber sie können nicht wissen, was sie versenkt hat. Weil keine Überlebenden. Ich bin zurückgekehrt, einen die Gesche zu und wenn sie durch dies gefglichen Gewässer segeln. Jedes Mal, wenn sie das Rack eines anderen gesunkenen Schiffs sehen. Auf dem Grund des Ozeans. Ist kein Hoffnungsvollzeichen. Das in der Versicht haben, die gleich Ries zu machen. Ist ein Prinzessin. Das was auch immer Schiff in dieser Region versenkt. Noch Aktivist sollten wir dies so interpretieren. Jeder Hinweis auf außerirdisches Leben. Nicht wie ein Prinzessin, in der Hoffnung, das Leben im Universum üblich ist. Aber als Beweis, dass alles, was Zivilisation zum Schweigen bringt, arbeitet weiter. Und wir segeln direkt zu den Aktien. Dies ist Video, wow. Dies Perspektive auf die Suche nach außerirdischem Leben ist etwas, das jeder müssen verstehen. Weil es sich komplett verändert. Wie wir über die still des Weltraums denken sollten. Vielleicht still. Ist kein Rätsel, das wir lösen müssen. Vielleicht ist es einzigen, den wir schätzen müssen, solange wir kennen. Im letzten Teil. Ich werde Ihnen zeigen, was es bedeutet. All dies unsere Zukunft als Spezies. Und wenn Sie die Auswirkungen verstehen, komplett mit dem tollen Filter, Sie werden erkennen, dass wir im entscheidenden Moment leben. In der Geschichte des Lebens auf der Erde, Sie haben den wichtigsten Punkt erreicht. Von dieser ganzen schrecklichen Reise, durch die Auswirkungen des großen Filters. Nach der Entdeckung, dass das Finden von außerirdischem Leben, das war die denkbar schlechteste Nachricht. Nachdem ich dies kosmisch still verstanden habe, kennt ein Warnung vor unserem Schicksal sein. Wir stehen vor der letzten und wichtigsten Frage. Was wir mit diesem Wissen tun? Denn es hat sich herausgestellt, dass das Verständnis der Big Filter ist nicht nur ein beängstigend intellektuelle Übung. Ist die wichtigste Information, die Menschheit haben kann, über ihre eigene Zukunft. Und wie wir auf diese Informationen reagieren? In den kommenden Jahren, kennt bestimmen, ob wir uns der kosmischen Still anschlägen, oder wenn wir die Earth Civilization werden. In der ganzen Galaxie, die es schafft, sie zu überwinden, gehen wir zurück zu dieser futuristischen Raumstation, wo wir dies Reise begonnen haben. Dies ist Lachen. Und der außerirdischen Suche im Jahr 257. Wie sie dorthin kommen. Wie ist dies möglich, dass die Menschheit hat weiter über 50 Jahre überlebt. Wenn alle anderen Zivilisationen wurden offenbar zum Schweigen gebracht. Die Antwort kennt und was liegen, die wir jetzt tun.
In unserer Zeit, mit dem Wissen, das sie gerade erworben haben. Den hier ist die tiefste Wahrheit über den großen Filter. Nein, es ist unvermeidlich, ist wahrscheinlich üblich. Offenbar ist es fast universal. Aber es ist nicht unvermeidlich. Wenn es völlig unvermeidlich wäre, wir nicht hier und würden dieses Gespräch führen. Die Tatsache, dass wir existieren, bedeutet, dass es möglich ist, diesen Punkt zu erreichen. Und wenn es möglich ist, diesen Punkt zu erreichen, es kann möglich sein, noch weiter zu gehen. Aber das erfordert, dass wir etwas tun, das scheint. Keiner anderen Zivilisation in der Galaxie ist es gelungen die die Gefahr. Bever es zu spät ist und entsprechend handeln. Die meisten Zivilisation sind wahrscheinlich mit existenziellen Risiken konfrontiert. So wie wir es tun. Wir stehen ihnen jetzt mit Verleumdung gegenüber. Und irrationalen Glauben. Das wir irgendwie anders sein würden. Das wir irgendwie mehr GLCK haben würden. Aber wir haben einen Vorteil, das vielleicht an der Zivilisation. Was nicht, dass dieses Muster existiert. Wir wissen den großen Filter. Wir kennen dies kosmisch still. Ist ein Warning, die wir kennen. Das wir uns im gefährlichsten Moment unserer Geschichte befinden. Aus Spezies stellt sich die Frage. Wir würden dieses Wissen nutzen. Oder wir würden es ignorieren. Wie alle Zivilisation, die wir uns kommen. Dies Frage zu beantworten, wir müssen genau verstehen. Was Art historischer Moment den wir erleben? Es ist nicht nur ein weiter Periode des schnellen technologischen Wandels. Ist nicht nur ein weiter Ära politischer und sozialer Herausforderungen. Ist Mexikaner. Der Moment der Wahrheit fr unserer Spezies. Wir leben im engsten Zeitfenster. Und noch wichtiger, in den 45 Milliard Jahren ergeschickt. Ein Fenster, das sich nicht als wir die Fähigkeit und selbst zu zerstreuen. Und das wird geschlossen. Wenn wir festgestellt haben, wenn wir als Zivilisation überleben, oder wir schlagen uns dem galaktischen Friedhof an, dieses Fenster kann Jahrzehnte dauern. Es kann ein Jahrhundert dauern, aber es wird nicht Jahrtausend dauern. Denn die existenziellen Risiken, denen wir ausgesetzt sind, das sind keine Problem, die wir auf unbestimmte Zeit verschieben können. Sind Problem, die in die ein oder andere Richtung gelöst werden. In sehr naher Zukunft. Oder entwickeln den Beruf und die Institutionen. MIT-Technologien umzugehen, die Zivilisation zerstreuen können. Oder diese Technologien unzerstreuen. Es gibt keinen stablen Mittelpunkt. Wo wir die Gefahr aufrechterhalten können, auf unbestimmte Zeit, ohne es zu listen, und hier kommt das Außergewöhnliche von allen. Wenn es uns gelingt, erfolgreich zu navigieren, durch dieses Fenster der maximalen Gefahr. Wenn wir konvertieren, in der ersten, bekannte Zivilisation, die den großen Filter überwindet, dann unsere Zukunft. Wird sein. Denken Sie darüber nach, sobald eine Zivilisation Technologie entwickelt. Ausreichen. Fortgeschritten, verständlich Selbstzerstörung zu verhindern, kann sich in der gesamten Galaxie ausdehnen. Kann Milliarden von Jahren halten. Kann mehr Leben schaffen, mehr Intelligenz, mehr Schönheit. Undeduting, was das gesamte Universum bisher gesehen hat. Die Unterschied zwischen Zivilisation, die den großen Filter überwinden, und Zivilisation, die sie nicht übertreffen, werden nicht in Jahren oder Jahrhunderten gemessen. Werden in Bohnen gemessen. Eine Zivilisation, die den großen Filter überwindet, Milliarden von Planeten könnten schläglich besiedelt werden. Schaffkunst, die länger heilt als die Stern, Formen des Bewusstseins entwickeln. Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber eine Zivilisation, der es nicht gelingt, den großen Filter zu überwinden, endet für immer. Als hätte es sie nie gegeben. Dies ist die große Wett. In der Geschichte bekannten Helden. Und wir sind diejenigen von uns, die dies Wett gerade eingehen. Dann, was das bedeutet, wie wir unser Leben leben sollten. Wie wir auf das Wissen reagieren sollten, das wir im entscheidendsten Moment der ersten kosmischen Geschichte. Wir müssen existenzielle Risiken ernst nehmen. Nicht als abstrakt Problem der Zukunft.
Aber als die unmittelbarst unwichtigst Bedrohung. Wirstehen als Spezies. Klimawandel. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die Verbreitung von Kernwaffen. Unkontrolliertes Bioengineering dies. Sie sind nicht nur politisch oder technisch Problem, sie sind Tests. Existenzialfragen, die darüber entscheiden werden, ob wir eine zweite Zukunft haben. Wir müssen eine langfristige Perspektive entwickeln. Zeitlimit, das darüber hinausgeht, von unseren individuellen oder nationalen Interessen. Wenn der Großfilter echt ist, dann die Problem, MIT den wir konfrontiert sind Problem der Art. Keine Problem bestimmter Gruppen. Ein global Zusammenarbeit erfordern. Langfristig Planung. Und die Bereitschaft, kurzfristig Opfer zu bringen. Leistungen, langfristig Drittpartei. Wir müssen die Entwicklung der Zelle beschleunigen. So sehr wir auch die Entwicklung der Technologie unterstützt haben. Wir haben technologisch Match von den Gittern erlangt. Aber wir haben immer noch die Primen im Form. Dieser Unterschied ist genial. Wazurster wird die Zivilisation. Wir müssen erkennen, dass die Generation jetzt leben gehört zur wichtigsten Generation. In der Geschichte des Lebens auf der Erde, die Entscheidungen, die wir in den kommenden Jahren treffen, werden nicht nur unsere Kinder und Enkelkinder betreffen, werden sich möglicherweise auf und alle bewussten Wesen, die existieren könnten. In der kosmischen Zukunft und higher kommt die Verantwortung. Das Außergewöhnlichste von allem. Wenn wir erfolgreich sind, wenn wir die Ersten werden, bekannte Zivilisation, die übertrifft der Großfilter, dann bitten wir Verantwortung. Sicherzustellen, dass die kosmisch still nie wieder vorkommen. Denn sobald wir Technologien entwickelt haben, zwischen den Sternen zu reisen, sobald wir anfangen, anderen Sonnensystem zu folgen, ich möchte die Möglichkeit haben, aktiv zu suchen, auftauchens Leben auf anderen Planeten und helfen bei der Navigation. Durch seinen eigenen großen Filter. Wir könnten die galaktischen Wächter werden. Die neuen Zivilisation helfen. Die Fehler zu vermeiden, die. In alle Zivilisation. Wir konvior. Wir könnten diejenigen sein, die endlich durchbrechen sie das Muster der Still und des Austerbens. Das hat die Galaxie seit Milliarden von Jahren beherrscht. Stellen sie sich ein Zukunft vor, in der Raum nicht mehr still ist. Wo die Zeichen von Dutzenden von Jahrhunderten. Tausend von Zivilisation. Fullen sie den Kosmos mit gesprochen Kunstwissenschaft Philosophie. Wo die neue Art, die sich entwickelt. Intelligenz hat erfahren Mentoren, die sie lehren. Durch die Gefahren der technologischen Adoleszenz. Die Zukunft ist möglich. Aber nur, wenn wir die nächsten Jahr oder Jahrzehnte überleben. Abonnieren Sie jetzt und begleiten Sie mich auf dieser unglaublichen Reise. Durch die tiefste Existenz. Denn glauben Sie mir, wir fangen gerade erst an der Oberfläche zu kratzen. Wie seltsam die Realität wirklich ist. Und wie leicht, das ist die tiefste Wahrheit über den großen Filter. Ist nicht nur ein Bedrohung, die wir überwinden müssen. Ist ein Tester, wenn wir ihn bestehen. Wird uns das Recht und die Verantwortung geben, das still Paradies umwandeln. In einem Kosmos voller Leben und Intelligenz. Unmöglichkeiten. Unendlich in dieser Station der Zukunft. In Jar 2157. Das ungültige Auftreten einer außerirdischen Suche. Sucht nicht nach verlorenen Zivilisation. Sucht nach neuen Zivilisation, die helfen. Erfüllt sein Versprechen. Das könnten wir jetzt tun. Das, wenn wir überleben, wir werden dafür sorgen, dass keine anderen Arten, sie müssen sich allein dem großen Filter stellen. Die still des Raums. Es muss nicht ruhig sein. Vielleicht ist es nur das Ende des ersten Zeitalters des Kosmos, und wir heiren jetzt. Wir können diejenigen sein, die das schreiben. Das Kapital der zweiten Ära. Ein Ära, in der Held endlich sein Stimme findet.